Welcome to Science Class for Middle 3. This is Miss Amal Mustafa, second term. Chemical reaction, thermal decomposition reactions. The thermal decomposition of copper hydroxide. Copper hydroxide formula CuOH2. ال 2 دي سببها ايه؟ سببها ان الكبر divalent والهيدروكسيد monovalent. This is the color of copper hydroxide. It's blue crystals. Put a little amount of blue copper hydroxide in a clean test tube. هندوب شوية copper hydroxide في test tube. Heat the content of the test tube by using a flame. هنسخن محتوى التست تيوب using a flame الشعلجي. Observation: A black substance is formed. مادة لونها اسود تتكون. Explanation: Blue copper hydroxide decomposes اتفكك by heat into copper oxide black color اللي هو black precipitate and water vapor بخار مياه. So the equation: copper hydroxide, which is blue color, decomposes by heat into copper oxide, which is black precipitate and water vapor. Conclusion: some metal hydroxides, such as copper hydroxide, undergo the thermal decomposition into metal oxide and water. So the hydroxides decompose into metal oxide and water. Metal hydroxide decomposes into metal oxide and water. Number 2, the thermal decomposition of copper carbonate, CuCO3. The carbonate group is divalent, copper is divalent, so we don't use numbers here. Number A, put a little amount of green copper carbonate in a clean test tube. زي البروسيجر of number 1 بالظبط. هنحط شوية copper carbonate كمية بسيطة little amount في test tube. و thermal decomposition معناها ايه؟ معناها heat the content of the test tube by using a flame. Pass the produced gas. في غاز طلع، الغاز ده هنعمل ايه؟ pass it يعني نمرره into a clear lime water. Observation: a black substance is formed. تاني a black substance is formed. مادة لونها اسود اتكونت. ده بسبب ايه؟ due to formation of copper oxide لونه black. The lime water becomes turbid اتعكرت due to formation of carbon dioxide gas. الكربون دايوكسيد لما بيمر على اللايم ووتر بيخليها turbid، وده دليل على ان الجاز ده كربون دايوكسيد. Explanation: green copper carbonate decomposes by heat into copper oxide, which is black color or black precipitate, and the carbon dioxide gas evolve. طب عرفنا منين ان هو كربون دايوكسيد؟ turbid lime water، عكر المياه اللي هي اللايم ووتر. So copper carbonate which is green color, when it is heated it decomposes into copper oxide, which is black precipitate, and the carbon dioxide gas evolve. Conclusion: most metal carbonate such as copper carbonate undergo thermal decomposition، يعني بيحصل لهم تفكك into metal oxide.
metal carbonate by heat, metal oxide which is solid or precipitate, and the carbon dioxide which is gas evolve. The thermal decomposition of copper sulphate. Copper is divalent, sulphate group is divalent, so we don't use number here. 2 to 2. Procedure. Put a little amount of blue copper sulphate in a clean test tube. Heat the content of the test tube using a flame. زي التو procedure اللي فاتوا بالظبط. هيحصل ايه برضو؟ A black substance is formed. عرفنا بقى ان black substance هي مين؟ copper oxide. يعني هياخد الاتوم copper واتوم oxygen. يبقى لنا SO3. Explanation. Blue copper sulphate decomposes by heat into copper oxide which is black color and sulfur trioxide gas. Copper sulphate which is blue color decomposes into copper oxide CuO, copper oxide which is black precipitate, and sulfur trioxide gas evolve. SO3 combines quickly with water vapor and form sulfuric acid. Sulfur trioxide plus water, it will form sulfuric acid, H2SO4, sulfuric acid. Conclusion. Most metal sulfates such as copper sulphate undergoes thermal decomposition into metal oxide and sulfur trioxide. The thermal decomposition of white sodium nitrate. ناخد بالنا ان nitrate which have the A letter NaNO3 عشان ايه هناخد بالنا من حاجة دلوقتي. Procedures. Put a little amount of white sodium nitrate in a clean test tube. Heat the content of the test tube by using a flame. يبقى هنسخن الصوديوم نايتريت. Approach نقرب. A lighted stick of match أو glowing splint. عود كبريت أو glowing splint اللي هي زي عود الكبريت بس بيبقى طويلة وخاصة في المعامل. Close يعني قرب the opening of the tube. يبقى هنقرب اللايتند ماتش ده قريب من ايه فتحة التست تيوب. Observation. A yellowish white substance is formed. مادة لونها أبيض مصفر بتتكون اسمها ايه NaNO3. The burning match glows more. هنلاحظ ان الكبريت ده عود الكبريت ده توهج زاد في التوهج. Explanation. ايه اللي حصل؟ White sodium nitrate decomposes by heat into sodium nitrite. يبقى هناخد بالنا اللي فيها حرف ال A nitrate واللي فيها حرف ال I nitrite. النيتريت بتكون NaNO3 nitrite NaNO2 which is yellowish white color لونها أبيض مصفر, and oxygen gas which increases the glowing of the flame match. يبقى ليه burning match glows more? Due to formation of oxygen gas أو evolving of oxygen gas. So the equation sodium nitrate NaNO3 ناخد بالنا من النمبر which is white color decomposes by heat into sodium nitrite with 2 oxygen atom into a yellowish color, and oxygen gas evolve. السهم اللي فوق معناها انه بيتصاعد oxygen gas. Some metal nitrate such as NaNO3 and KNO3, sodium nitrate, potassium nitrate, undergoes thermal decomposition يعني بيحصل لهم تفكك حراري into metal nitrite
and oxygen gas, which is evolved and detected by the glowing splint. Importance of airbags. What are airbags? They are considered one of the most important safety means, وسائل الأمان in cars at emergency. دي اسمها ايه؟ safety bag، اللي هي الاير باج دي بتعمل ايه؟ بتكون موجودة في السيارات، بتكون احد عوامل الامان في السيارة. بيكون في حاجة اسمها كراش سنسور وانفليتور. The idea of operation. On occurrence a car accident، لما يحصل accident or crash، a rapid سريع decomposition and explosion happen، تفكك وانفجار بيحصل to the substance of sodium azide، مادة اسمها sodium azide موجودة في الairbag which is present inside the airbag. يبقى المادة الصوديوم azide موجودة في الairbag forming sodium and nitrogen gas evolve. هنلاقي هنا ان two molecules of sodium azide with electric spark الناتجة عن accident أو الكراش decompose into sodium plus nitrogen gas evolve. النيتروجين جاز ده هو اللي بيعمل blow up للairbag. The bag gets inflated by nitrogen gas at an extreme speed، بسرعة جدا بتتنفخ الايرباج دي علشان خاطر تحمي السائق من الاصطدام within only 40 milliseconds. Then it gets vacuumed rapidly، بتتفرغ بسرعة من النيتروجين جاز ليه؟ to ensure clear vision، عشان السائق يقدر يشوف السكة قدامه and proper movement for the driver، ويقدر أصلا السائق إن هو يتحرك، لأن دي بتاخد مساحة ما بين الدركسيون وما بين السائق. With my